Thì bây giờ mình đang đi xuống chỗ đậu xe mô tô của mình. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, bởi vì mình chia tay em mô tô của mình. Cho các bạn xem đây. Thì cái lý do mình chia tay em mô tô của mình đó, bởi vì mùa đông bên này các bạn biết là nó mưa, tuyết, lạnh. Nhiệt độ trung bình khoảng 5 độ C thôi, nên mình không có chạy nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ không đi mô tô trong khoảng 2-3 tháng đến khi mùa hè. Xe của mình là chiếc Kawasaki Versys đời 2017, 300 phân khối. Chiếc xe này là dòng Adventure, nghĩa là dòng này có thể đi được các đường địa hình 6 như là đất cát. Thì hôm nay mình phải chia tay em nó thôi. Sau một khoảng thời gian gắn bó tầm cỡ 3 tháng hơn thì mình quyết định mình cho em nó đi và sẽ trải nghiệm những dòng xe khác. Thì chiếc xe này các bạn nhìn nó cũng rất là hầm hố. Mặc dù trong phân khúc 300 nhưng mà nó là cái dòng Adventure nên Kawasaki làm xe này khá là to. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem ha. Thì mình bắt đầu từ sau đuôi đi. Thì xe này đã được lên một cặp thùng hông. Cái thùng này á, là cái thùng chính hãng của Kawasaki. Các bạn thấy nó ghi có cái logo Versys X. Thì cặp thùng này nó đi theo xe lúc các bạn mua. Đoạn dưới này thì mình có cái boa của bên châu Âu á, full system từ đầu tới cuối. Lên phần trên thì mình có bộ cản ghi vi và cặp đèn trợ sáng. Đèn này rất là sáng nha. Cặp này cũng 90W á. Lên phía trên thì mình có bảo vệ tay lái, đồ chính hãng luôn. Sau đó vào đây thì mình có một cái kẹp điện thoại và một cái ba áp suất lốp. Cái yên này mình vừa mới bọc da lại nên nhìn nó rất là mới. Bây giờ mình sẽ mở cửa cái kho của mình để lấy cái thùng ghi vi gắn sẵn vào cho người mua để chiều có gì người ta tới. Đây là cái thùng ghi vi. Cái thùng này nó sẽ nằm lên trên như thế này các bạn. Đó, lát mình đun cái chìa khóa vào mình khóa nó cái. Thì phía dưới cái thùng ghi vi này nó sẽ có một cái lãi khóa. Các bạn phải gắm chìa khóa vào, xong rồi bật cái lãi này ra, nó sẽ gài vào cái ngàm chỗ này. Mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ nó vào khớp này. Đó, đúng khớp nó là nó vào liền. Thì đây là tổng thể cái xe của mình sau khi gắn 3 thùng. Một thùng trên và 2 thùng hông. Nhìn thì nó cũng làm cái xe mình nó bự ra ha các bạn. Nhưng mà như vậy á, các bạn đi chơi xa á, đựng đồ rất là sướng. Khoảng 2 giờ chiều thì người ta sẽ tới mua. Và bọn mình đã đưa ra cái giá cuối cùng. Bây giờ người ta chỉ có việc tới đưa tiền và làm giấy tờ thì lái xe về thôi. A few hours later. Thì mời các bạn theo chân mình để xem thử quá trình cũng như là cuộc trò chuyện giữa mình và người mua ha. Hi, I'm good. How about you? Good. Good. To see you. This Yeah, is nice to see you again. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Awesome. I'll remove the cover. Okay, sounds good. And I think I'll just go around the block, just make sure everything's still good with it. Yeah, I just checked it in the morning. Did you? Yeah. Okay. And I listened to all of the diagrams, so I appreciate that. No problem. My helmet. Now, you said you still have the stock muffler? Oh yeah, stock muffler. Yeah, Okay. so, Give me a second. Thì mình lấy cái ống bô đưa cho họ. What does this say here? I don't know. It's from the previous owner. Okay, you never Yeah. figured it out either, right? Yeah, I don't even know it. well, this is good. If that's the only thing which is price. I think I forgot a box of the accessory, so I will go there and grab it. You can check the buy, store it up, wind up. Đây, give me a second.
Mình quay cái hộp phụ kiện đi theo xe nên bây giờ mình phải lên phòng mình lái. Oh wow. Full box of accessories. Not the full box, it's small box. So this one is the manual. Yeah. Manual book. And this one is the muffler for the exhaust. Jet and cell phone holder. This one is the stock sock and some paperwork over here. More paperwork than mine. Yeah, a lot of paperwork here. Oh, this is for all the accessories. Are you picking up a new bike or? Not at the moment. No. Maybe in the summer. I don't know yet. So I have the paperwork ready here. Okay, well, I'm gonna tell you what. I'm gonna take these and just throw them around in the van Yeah, put them in the because van. That's don't really perfect. need them bouncing around in the back of the truck. And I'll hang out here in my truck. Ready to load a bike. I see. So if I don't return, you can have him. And I'm valuable. Yeah. I think. Why she doesn't just ride the bike back to the Duncan? I think she did. I'm not sure why. She just asked me if I'd come with my truck. So I see. I think she just wants first to go to motor vehicles and get everything transferred and I see. get her insurance and her plates for it. So where were you born? Vietnam, Oh, nice. Okay. And how long have you been here? 3 years. Oh, wow. That's fantastic. What brought you here? Just like study abroad. Okay. Yeah. Because I'm still international student visa. Okay. Student visa. So, Okay. So I are you at UVic then? Kamosan. Oh, at Camosa. Yeah. Fantastic. I just graduated and stopped working. Okay. And when does your student visa switch to a work visa? I think now I am waiting for the work permit Yeah, right okay, now, yeah. but still under Student visa. Yeah. Well, good for you. Do you get back to Vietnam at all? No, not yet. Not yet. I think this summer. Okay. Because Well, I think, your family must miss you. of course. Yeah. Yeah, of course. Well, we want to take the plate off too. Do you have a wrench? Oh yeah. I think I have the tool Ah, in there. under the seat. You want me to put it back there? Or is it okay? It's okay here. Yeah. Now we're gonna discuss about the paperwork. Right. Money coming. Exactly. It's nice to get money. This is your business. Okay. So I think we need to. So this one is the vehicle description. Right. Yeah. So I already fill out some basic information, Okay. but usually I leave something blank for the box rocker. They're gonna do it because sometimes you don't even know what you're gonna write here. Right. But- And then if anything's scribbled out, then they say it's not okay. No. I mean, I have done this one 5 times, so Sure. I know how to fill which one I should Sure. do. Right? No, that looks really Yeah. good. So Okay. also seller information, my Sounds name good. here, address, driver license number. Okay. I sign it. Okay. Now I leave the day because I don't know you're gonna do the paperwork today or tomorrow. gonna So go you're to- gonna do yeah. it, right? Yeah, So I you am. write the day later. Sure. And the odometer reading. Okay. So I gonna write now. I did. Yeah. Yeah. And what do you think for a price that we write on here? It would like. 'Cause it's, Oh, sorry. That's a good Yeah. idea. A piece of wood. It's dry, Boy. it's Yeah. dry and it's here. Smart. Thank you so much. Okay. Let 'Cause me. the lower the price I put on here, the lower. Your taxes are. Yeah. Yes. So you think 3,000 sounds reasonable? Brett and I were talking back and forth. They might call it at 3,000. Yeah. Yeah. You're better go slightly higher than that to tell. Yeah. Like if it's obviously lower than its Then- value, Yeah. DC Right. started to do their own assessments. Right. So what is your price on the paper? What? I don't know. What, You what, think 4? I gonna write it. You're because gonna write it? It's Yeah, my okay, work good. over here. Yeah. Sounds good. Okay. Okay. So do you? And you've signed it already? I sign over here. Okay. Sounds good. So this one you can fill it when you get home. okay. It's up to you. Okay. Yeah. So you want a copy though, right? I mean, I don't know. You can keep it. Agent. Okay. So you don't care. Yeah, I don't care. Okay. That's good. Thank you. There you go. I think now I changed my mind because you have to fill this one.
And then I take the copy. That's maybe what I in the thought. future. Yeah, I was right? like, okay. Sounds good. Because my friend told me last time he sold the bike, and the bike haven't registered for next 2 years. No, I'm going there right now, just so you know. I mean, it's the example story, so. One, I don't have a 3, DC 4, license. 5, so. 6, 7, 8, 9, 10. I'm putting my Edmonton address to see because it's on my driver's Yeah, you license. should, because technically you're not a resident. Yeah, sorry. You're registered at DC. Yeah, But yeah, have something with your DC address. Okay, I got it. So seller copy. copy is the last one. Oh, good. I'm thinking Okay, Okay, awesome. Thank you so much. thank you. Yeah. Okay, so I have, this is the 3/4 that sort of owner's range. And just text it, we certificate, just pick her up around and 3. then that is, right? All right, I just wanted to let you know what's going on. So I gonna keep this one. You only take this one. Okay, Yeah, only take this one with my signature. okay, Yeah. sounds good. And if we have any difficulties, we're just going up the street to do this, so. Oh yeah. Yeah. Both sets That, of keys, dear? no, only one key. Oh, Because the previous owner only give me one, so I only have one. okay. I don't know why, but he told me you can make a copy for $10. Yeah, we Yeah. Excellent, okay. I will see you Okay. in Oslo. iPhones do not like vibration at all. Yeah, my phone got damaged last time. Yeah. The sensor, the camera sensor. So I changed to the call lock. Same thing? Oh my god. Oh. Okay. Yeah. So you want a cushion around it. Yeah. Better in your pocket than on. Yeah, you just better to use some kind of GPS or something Yeah, okay. for your phone. Okay, the I'll key. take that. Yeah. Okay, thank Awesome. you very much. Yeah, no problem. Enjoy the bike. Awesome, thank you. Yeah. All ready to load up? I think so. All right, get around. Huge bike. Yeah. Say bye. Yeah, goodbye. Are you sad? I noticed that your registration is up on the 11th of January, so this was really good timing for you. Really? Yeah, Yeah. yeah. You That's the would have insurance, to- right? You'd have to renew on the 11th of January. No, because I only bought 3 months. So after that, automatically cancel the insurance. Yeah, I don't need to go there. But usually I gonna go to return my plate. Well, hopefully, yeah, exactly. You get $30 back. Do you? Yeah, from the plate. Yeah. I got it. Wow, that's enough. Well, that's slick. And then you have around the edge too, Brad. It's Yeah. that's Wow. really nice. You don't want to tie to that rail? Because Okay, I hope you enjoy it. Yeah, see you guys. Yeah. Thì mình vừa mới bán cái xe của mình xong ha. Thì bây giờ người mua đang các bạn thấy biết sao không? Người mua đang lót cái xe người ta lên cái xe Chúc và người ta sẽ chở về. Chứ người ta không có lái về đâu. Bây giờ trời bên này nó rất là lạnh và mưa nữa. Mình hy vọng các bạn sẽ enjoy cái video này. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem đến giờ phút này. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video kế ha. Chiều cao yên của chiếc xe này là 175 cm. Nếu mà mình chống hai bàn chân xuống đất á, thì mình chỉ nhón được mũi chân. Còn nếu mà mình nghiêng hẳn một bên á, thì mình chống được một cái chân.